Kalau kita tengok dekat sini, this is group 1. Group 1. Okay, apa yang sama je dalam group 1 ni? Siapa boleh bagi tahu? Dia ada valence elektron yang ni. Okay, berapa valence elektron dia? 1. 1. Okay, semua tu 1. Okay, lagi satu apa persamaan dia? Lagi satu, apa persamaan dalam group 1 ni? Semua tu alkali metals. Okay, semua tu adalah alkali metal except hydrogen. Okay, except hydrogen. Kalau kita tengok, semua ni adalah logam lah. Okay, kita tahu dia adalah logam. Kita tengok dia ada lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay, they are the antara logam yang, group 1 ni antara logam yang paling soft. Okay, paling soft dalam bahasa Melayu apa? Paling lembut. Okay, dia paling lembut. Kita boleh potong guna pisau. Pisau macam ni je. Pisau lipat macam ni je. You can just cut guru pisau tu and then dia dah boleh terpotong. Nanti kita akan tengok macam mana. Berapa lembutnya dia. Lembutnya dia. Okay. Alright. So textbook. Okay, kita pergi balik ke textbook. Okay, this is alkali earth metal. Kita ada lithium, natrium, potassium, rubidium, cesium and francium. Semua tengok belakang ada ium-ium tu belakang dia tu. IUM. Dia punya name. Okay, so apakah dia punya selalu kegunaan dia? Okay, mostly lithium dalam bateri lah. Sekarang ni kita guna bateri. Dulu, okay, bateri ada macam bateri AA, ada 2 jenis lah. Satu bateri yang pakai zinc, yang tu bateri yang murah. Okay, satu lagi bateri alkaline. Alkaline tu macam energizer ke. Okay, mostly dia ada lithium tu. So dia lagi tahan lama. And then dalam telefon, dalam laptop, right now dalam kereta pun, yang Tesla tu dia use lithium ion. Maksud dia ada lithium and dia ada benda lain lah. Okay, and then lithium ni metal, since they are metal, kena lombong lah. Dia tidak ada, dia bukan macam air. Okay, yang boleh kita kata infinite. Tapi lithium metal ni they are finite. Maksudnya ada apa, boleh habis. So that's why lithium ni, bateri tu you need to hantar recycle lah. And then mostly lithium sekarang ni banyak lombong di Afrika. And then kalau tengok dekat video lithium ni, kita panggil dia sebagai taklah rare earth element. Okay, dia still lah ni. Okay, macam paling besar dekat lombong sama ada di Afrika, China dan Australia. And then kalau kat Afrika tu banyak lah kita tengok dari segi apa tu, kita panggil apa, dia tak proper lah. Budak-budak pun pergi melombong. Okay, sebab nak cari duit. And then dapat upah pun dalam tak sampai $1 pun sehari. And then they are toxic lah. Okay, juga. Okay, kalau bukan metal tu, metal semua toxic because they are metals. Okay. Example dia kalau, and then bila melombong tu, bukan dapat lithium terus korek tanah you terus dapat lithium. No. Okay, you get kita panggil sebagai BIGH, which is mean that dia ada campuran lain lah, lithium oxide ke, and then lain-lain, and then you need to melalui proses lah. Okay, proses yang menggunakan banyak chemicals. Tu dalam effects terhadap kita punya ni lah, alam sekitar. Untuk this kind of apa privilege yang kita dapat ni, kita for battery, okay, apa benda semua ni, it will affect our alam sekitar. Okay, and then untuk sodium and potassium ni, okay, other than that, kita tak gunalah sodium and potassium untuk buat bateri ke apa, no. Sodium and potassium ni is important in our body. Kalau tidak ada sodium and potassium, badan akan boleh jadi cramp lah. Okay, sebab in your body ni bio lah, kita Cikgu Malik banyak sikit sebab cikgu tak tahu saya about bio. So sodium dalam badan kita ada sodium and potassium pump. Okay, so you need, bukan pump macam pump air tu lah, dia macam sel tu bergerak. Okay, so you need to have bukan a lot of sodium, dia kena sakit apa, pening kepala dah tinggi tu. You need have a balanced diet. Contohnya makan pisang, okay, have a lot of potassium, okay.
And then garam tu kena kurangkan lah. Jangan makan garam banyak sangat, kicap or any seasonings tu. Alright. Okay, next kita akan continue lah. Cukup about applications. Okay, jap mana dia. Alright. Okay, kita akan pergi dulu ke physical properties. Okay, kalau pergi ke Google Classroom, okay, in materials 4.4, okay, cikgu bagi satu notes, okay, boleh klik dekat sini. Dia akan keluarkan notes lah. Okay, this is to supplement sebagai tambahan daripada buku teks. Okay, kita akan tengok nanti macam mana physical properties of group 1, but kalau kita tengok down the group, this is semua down the group. Lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. So what happened to the size and dia punya size, dia punya density, dia punya melting point and boiling point. Okay, kalau kita tengok dekat sini, the size dia increase lah. Siapa boleh beritahu kenapa size dia increase? So proton number dia bertambah. Okay, sebab more protons and more electrons. Sebab lagi banyak isi dia. So logically, size dia kena besar lah. Sebab tu fit all of the protons tu. Shells dia pun increase. And then atomic radius pun increase. So lagi besar dia, okay, lagi dense dia, lagi tumpat lah dia. Sebab dia lagi berat kan. Okay, so however, okay, kalau kita tengok dekat sini, semua ni going down the group ni semua increase. However, melting point and boiling point dia decreases. Okay, kenapa decreases? Okay, bila kita tengok, when the electron reach dia punya down the group tu, the size increases. Okay, you can see that the distance from the nucleus and the valence electron adalah semakin jauh. Kalau lithium ni cuma satu shell, kira dua shell lah. Okay, kita ada nucleus tengah-tengah ni. Nucleus ni kita panggil sebagai ni lah. Okay, nucleus kita panggil zero lah, zero shell. Okay, zero shell. Okay, and then distance between nucleus and valence shell for lithium 2. Okay, but for francium kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7. Okay, is 7, which is semakin jauh. So what happen adalah, okay, the attraction, okay, tarikan between nucleus and then the valence electron adalah semakin lemah. Sebab semakin besar tu, you know, dia semakin lemah, semakin senang untuk loss. Semakin senang untuk elektron tersebut loss. Didonatekan. Because jarak dia semakin jauh. Because of the more shell size semakin besar. That's why down the group, the melting point decreases, okay, and then the boiling point pun decreases. Macam tu dia punya properties. So kalau kita tengok dekat sini, dia cakap apa? Kenapa tak nak? Okay, jap kita tengok. Okay, nanti kita akan tengok. Tu basically, lemak dia apa hitam Okay, this is for melting point ni kita akan tengok untuk sama juga dengan chemical properties dia. Okay, so kita akan tengok alkali metal ni adalah the most reactive. The most reactive metal. Sebab tu dia are the softest metal in periodic table. Why? Sebab dia cuma ada satu valence shell ni. Satu valence shell pula. Satu valence electron. So it is easier for elements in group 1 ni to remove that electron. Sebab satu je. Tarikan dia tidak kuat. Okay. Kalau kita tengok alkali metal ni, okay, since they are the most reactive, macam mana nak simpan dia? Kena bubuh dalam satu botol. Okay, dalam satu botol. And then you need to put oil in it. Sebab apa kena letak oil? Tak kisahlah minyak masak ke, minyak petrol ke apa ke. Janji minyak supaya air ataupun wap udara tu, wap air, moisture tu lah, lembapan udara tidak kena that metal. If kalau kena dekat metal, air tu kita akan tengok nanti in chemical reaction apa akan jadi. Okay, next. And then because they are the softest metal, kalau macam lithium tu kalau bawa keluar terus dia senang oxidize. Dia metal, semua metal logam they have shiny. Properties dia adalah shiny, bersinar. So kalau dia macam kalau tengok emas ke, okay, siapa-siapa yang nampak tengoklah gelang emak ke nanti tengok emas. Kalau baru beli nampaklah bersinar. But after a bit dah agak lama guna, dia akan nampak kusam sikit. Dia nampak
tidak berkilat. Tu a long time lah, around 1 year ke 6 months ke. But untuk lithium ni, in group 1 ni, kalau bawa keluar je, okay, and then you put dekat air, expose to air dalam 1 seconds, dia akan terus jadi hitam because it oxidize cepat, sangat cepat, because the electron tu lah, dia sedang release that electron, yang valence shell ni. Okay, this is physical properties. Okay, they are metal, so they are shiny, and then can conduct heat and electricity because they are metal lah. Metal ni selalunya dia punya physical properties shiny, can conduct electricity, ductile and malleable. Ductile tu boleh pintal jadi macam wire, and then malleable tu you can ketuk jadi nipis, macam buat pedang tu. Okay, kalau kita tengok dekat sini, going down the group 1, size of atom increases because the atom have more shells filled with electrons. Okay, ni yang ada sikit cikgu tersilap tadi tu, melting points of alkali metal decrease. Memang decrease. Bukan disebabkan tarikan nukleus and dia punya valence shell. This is for chemical properties dia. The reactivity dia akan different. Because the metallic bonds become weaker. Sebab the size tu increases, the metallic bond tu become weaker lah. Between atom tu become weaker. Sebab nucleus, katalah you have sekejap, mana cikgu nak lukis ni. Okay, katalah you have 2 lithium. Okay, 2 lithium. Okay, semua ni kecil lah. Okay, the distance between them adalah dekat lah compare to the francium. Kata francium tu besar. The distance between nucleus tu, hitam ni. And then this is francium. Sama size lah. Okay, lukisan cikgu tak apa nak elok. The distance ni increases. So there's the attraction force between that nucleus, between each atom yang the same element tu, semakin besar dia, semakin weaker sebab size tu increase. That's why this is the melting point tu decrease. Sebab dia senang tarikan antara nukleus, okay, between each atom tu decrease lah, the size increase. Dia akan confuse sikit yang ni. Alright. Okay, macam ni. Because, become weaker as the atomic radius increase. Weaker metallic bond. Sebab the weaker, so less heat lah to break. Therefore, melting point decreases. Okay, density, sebab dia semakin besar, the size increases, the weight pun increases because of the number of nuclear number increase. So, density pun increases. Okay, ni akan jumpa satu perkataan tentang elektropositif. Apa maksud elektropositif? Okay, elektropositif tu means tendency dia untuk lose electron. Berapa senang that metal is easy to lose electron. So metal selalunya akan elektropositif, while non-metal adalah elektronegatif. Elektronegatif tu it can absorb, it can receive electrons lah, because electrons adalah bercharge negatif. So if you remove an electron, okay, from a metal, from an element lah, the element will become positive because less electrons. If an atom receive extra electrons, it will become negative lah because the electron is negative. Ni akan ada dalam chapter 5 which is about ionic bonding. Okay. So tak perlu, you need to know je lah dulu apa maksud positif and negatif tu dulu. Okay, this chapter is quite ni lah, because kalau dalam PDPR memang quite boring lah sebab you need to read, okay, you need to watch video je. But kalau dalam bersemuka, you will do experiment, okay, because this chapter you need to do experiment. So nanti kalau buka sekolah, insyaAllah kita akan buat eksperimen lah. Okay, untuk eksperimen, okay, cikgu akan hantar satu video ataupun, okay, boleh tengok, sekejap. Okay, cikgu akan sharekan dia punya link untuk siapa yang internet slow, and then you need to, tak boleh nak buka tu banyak, tak boleh nak tengok video cikgu kalau lag. Okay, ni cikgu dah post dah dalam GC. Kita akan tengok dekat sini. This is alkali metal tu.
Here I'm working with some lithium metal, very different. Tengok, dia guna pisau biasa saja. Okay. The belah kanan ni adalah lithium. Okay. And then ni probably sodium or potassium. Okay. Observe berapa keras dia punya logam tu. And then cikgu akan tanya soalan about that. Difficult to cut. I've got a piece of sodium here, pretty easy to cut. You notice when I cut through that the fresh sodium is very shiny compared to the rest. Let's zoom in real quick. Let's see if we can really get in there. So this side will reflect a lot of light. The other sides are pretty dull. And you'll see that especially with the potassium here. I'm going to go ahead and give this kind of a half cut. Okay, between that three tu yang mana lagi senang nak potong? Lithium. Okay, kita tengok balik. Tengok force yang digunakan untuk potong. Here I'm working with some lithium metal, very difficult to cut. I've got a piece of sodium here, pretty easy to cut. You notice when I cut through that Okay, compare dengan lithium and sodium, you can see that sebenarnya lithium tu is harder to cut. Dia kena tekan kuat sikit. Wah, sodium tu tak perlu sangat. Okay, kenapa? Okay, this is because dia punya ni lah. Dia ada kaitan dengan dia punya ni. Okay, softer dia. Dia punya dengan melting points. Because going down the group ni, since dia punya size increases, okay, the metallic bonding dia become weaker. Because the atomic radius increase. Lagi senang nak potong lah. Going down the group ni paling senang nak potong adalah francium. Mungkin guna pembaris pun boleh potong. But untuk lithium tu you need pisau yang tajam lah. Okay. Kita akan tengok pula lagi. Alamak. Alright. Sini. sodium is very shiny compared to the rest. Ini dari potassium. Okay, potassium dah cepat. So for the potassium, this is the side that's freshly cut, and you can see the dullness to the other sides compared to that one. Okay, kita tengok So- fresh cut dia shiny. Okay. Tapi yang dah lama ni sikit dia dah kusam. Sebab dia dah exposed to air. I'm going to go ahead and take those three, and I'm going to add them to water, and we can look at the kind of reactivity of those three alkali metals with water. Kita tengok bila campur dalam air. So here I'm going to take the lithium and add that to the water. It's going to generate hydrogen gas and lithium hydroxide. So you're going to see a pink color develop here, and then you're going to see some smoke come off, and that's either lithium metal or that's lithium hydroxide coming off of there. Maybe a little bit of liquid water. But it's not as reactive as, say, sodium, so I'm going to put sodium into the next one. And the sodium is actually probably going to ignite. So you'll see some orange flame perhaps, or some sparks, or some shrapnel. And then the last one, I'm going to go ahead and put my 2 pieces of potassium in that I've cut in half. So this is less potassium than the other two in terms of amount. You'll find that the reactivity is a little bit greater. Okay, based on that video, okay, apa yang dapat disimpulkan? Lithium less reactive than other two. Then ada tu. Okay. So kenapa air tersebut warna purple? Adakah dia guna red cabbage? No. No. Chemical reaction between H2O. Okay, actually, kejap. Dia dalam water tu dia dapat satu indicator dipanggil sebagai phenolphthalein. Okay, phenolphthalein lah, something macam tu. Okay, it will turns purple if the water become alkaline lah, means dia punya dia punya pH increases more than 7. So this is to show that
Sebab tu dia panggil alkaline metal. Okay, alkaline metal. Because it release sodium hydroxide. Dia jadi sodium hydroxide lah, that hydroxide. Okay, yang air tu jadi hydroxide. That's why group 1 dipanggil alkaline metal and group 2 dipanggil alkaline earth metal, because when they react with water, it will release, dia akan jadi hydroxide punya ion akan release. Okay, kita akan tengok dulu lagi. Okay, and then okay, this is the reason sebab apa you need to store that that substance tu, metals tu in a dalam satu botol yang ada air. This is what happen kalau exposed to air ataupun air. Kalau kita tengok lithium tak apalah. Probably tak explode apa pun. But if you tengok down the group, okay, so based on the reactivity, tengok the down the group, it will increase. So imagine if you have seketul francium tu and then you put in a botol ni, probably it will explode. Okay, and francium tu is radioactive lah in group 1 and dia punya half life adalah terlalu sekejap, so it cannot exist as francium itself. Dia tak boleh exist as francium itself. Okay, jap kita tunjuk satu lagi video. Okay. This video is really intended for scientific purpose only. All the experiments in the video are performed by professionals under scientific precaution. Tak menarik lagu dia. So basically this is sodium metal and what happen kalau dia throw 1 kilo of sodium metal in water. But sodium tu is not reactive. Kalau kita nak potassium lagi reaktif. Alah, suara aku tak best. Okay, tu kalau baru sekilo of sodium. Okay, it's not really pencemaran juga sebab apa yang akan jadi, kita akan tengok chemical equation apa yang terjadi if you use sodium. Okay, so imagine if you have 1 kilo of francium, probably akan meletup habis lah semua dekat area tu. Okay, and then it is very hard lah untuk get 1 kilo of francium. Nak dapat 1 gram pun susah. Okay, kita akan pergi the chemical reaction that involved in in sodium dan dengan sodium pula for group 1 element with water. Okay, kita akan tengok dekat sini. Okay, alkali metal reacts with water to produce alkali solution. Okay, that's why tadi tu the first video tu air dia tu bertukar jadi color purple because the indicator detects kehadiran sodium hydroxide. Bukan sodium hydroxide, kehadiran OH ion which is alkaline.
Okay, and hydrogen gas is released. So apa yang meletup tadi tu, ya api tu api lah, spark tu explode lah. Okay, yang gas keluar banyak tu, it is hydrogen gas. So yang explode pun disebabkan oleh hydrogen gas. Dia release. Okay, asap semua tu. So in this group 1, ada 3 chemical reaction. The first one kita dah tengok yang water, with water. And then nanti kita akan tengok with oxygen akan form metal oxide. With oxygen ni basically bakar je. Okay, bakar. Apa-apa yang react with oxygen means kita bakar dia. Contohnya kalau lah kan katalah contohnya bakar ayam. Okay, apa equation dia? Katalah ayam plus oxygen and then bakar lama sangat fully combust. Maksudnya pembakaran sempurna. Apa yang akan dapat? If you fully combust. Kalau dah terbakar habis, you akan cuma dapat arang lah. Ayam tu dah hangit. Okay, and then you get carbon and carbon dioxide. Tu untuk fully combustion. Full combustion lah. Kalau tak full, kalau tak penuh combustion tu, you will get carbon monoxide. Sebab tu kalau dalam kereta, okay, siapa yang naik kereta tu, kalau tiba-tiba rasa mengantuk sangat tu, probably check your, ni lah kod ada leaking carbon monoxide in your car tu. Sebab bila carbon monoxide ni tak akan rasa apa, tak akan rasa tak akan rasa sesak nafas, tak akan rasa tercekik ke apa, you will feel sleepy, really sleepy, kepala rasa berat nak tidur. So berhenti, tepi jalan, buka aircon tidur, bangun-bangun, where am I? Rupanya dah dekat mana-mana dah, bukan dekat real life lah. Okay, so make sure, check lah, okay. Kalau jalan-jalan jauh tu, probably every 2 hours ke, berhenti and then take udara segar kat luar. Keramatullah. Bangun-bangun tengok, kat mana ni? Okay, kita akan tengok dia punya chemical reaction. So kalau eksperimen dalam kelas, dalam lab, you will get just a little bit je. Satu slice saja, kecil je. Potong sikit je and then put in the water. So akan nampak dia akan bergerak. Tadi tu dia tak nampak sangat. So kita akan, cikgu nak tunjuk alkali metal with water. This is this experiment. 6 alkali metals: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. They're all soft metals which can be cut with a knife. Nampak beza? Ni baru fresh cut. Kalau fresh cut, you can see that it is shiny dalam dia. But after you leave a little bit, dia akan hitam macam ni. Dia dah kusam. In air, the elements quickly become coated with compounds that form on the metal's surface. Here, for example, is lithium, kept under oil to Dia akan letak dekat sini, tengok the movement of prevent the reaction metal. with air. Again, when we cut it, the metal surface can be seen. But this time, corrosion occurs even more quickly. Ini lagi cepat. Okay, tadi tu lithium. Okay, this is down the group. Kalau kita tengok dia punya corrosion tu, kita panggil lah oxidation basically. Shiny tu, kusam tu sekejap saja. Okay, ni dia baru fresh This cut. time, corrosion occurs even more quickly. Tu dia corrode. Jadi kusam. With the next alkali metal, potassium, the corrosion in air is so quick that it's hard to see the metallic luster at all. As we go down the group, the elements seem to react more quickly with air. Now let's see another reaction of the alkali metals, the reaction with water. We'll start with lithium. Okay, observe the pergerakan each metal. This one adalah lithium dulu. The metal floats on the water and reacts with it, giving off hydrogen gas. Okay, asap tu ni lah, hydrogen gas. Now for sodium. The same sort of thing happens, although the reaction is a bit more vigorous. Dia lagi laju All sikit. the alkali metals react with water in the same way. Let's see an equation for the reaction. Okay, dia nanti tak Hydrogen gas is produced, and the metal dissolves to give an aqueous cation tengok je dia punya pergerakan metal. with a single positive charge.
Now for potassium. This time you'll see a flame. The heat given out by the reaction is produced so quickly that the hydrogen gas catches fire. It burns with a lilac flame. Okay, lagi cepat lah kalau kita tengok tadi tu lithium and sodium tu dia bergerak-gerak dulu baru dia hilang. Okay. But untuk potassium tu dia letak setitik je terus explode and then terus hilang. The next element is rubidium. This is rubidium. This time, we put a safety screen between us and the reaction. You can see that things gradually become more terrifying as we go down the group. Let's try cesium, our fifth alkali metal. Yang tu adalah cesium. Apa yang jadi, bekas tu pecah. Okay, because of the explosion tu terlalu kuat. Okay, cikgu share dia punya video. So down the group, dia punya reactivity increase. But the chemical reaction, lagi cepat reaction with air lagi bahaya. Define bahaya. It depends on your context lah. Okay. So you can see that from that means down the group tu, okay, the reaction tu lagi cepat. So it more reactive lah. Okay, because it's easier to lose electron. Dia bukan lagi bahaya atau tak. Depends on context lah bahaya tu macam mana. Okay. So in experiment kat sekolah nanti probably akan buat sama ada lithium, potassium and sodium saja. Kita takkanlah pergi ke rubidium and cesium tu because it is quite dangerous lah. Okay. Okay, so what happened to the chemical reaction? So I need you to open this activities 4.4 dekat sini. Okay. Ni ada exercise and activity lah, but click list activity dulu. Okay, cikgu orang ajar macam mana nak tulis chemical equation untuk reaction with water dulu, group 1 elements. Okay, kenapa sampai 2? Okay, ni nanti kena tulis observation. Okay, apa yang jadi dengan water, sodium, apa yang bergerak tu. Okay, react vigorously. Dalam ni dah ada, okay, dalam notes yang cikgu bagi ni dah ada dia punya observation. Okay. So, turn red litmus paper blue means it is alkaline lah. Okay. Litmus paper merah bertukar jadi biru. This is dia punya observation. So nanti boleh salin je dalam ni. So cikgu akan tunjuk how to write the chemical equation. So ni dalam chapter 3 basically on how to write chemical equation. So first thing kita kena tahu apa yang akan diproducekan. Apa yang akan terhasil. Cikgu tulis dalam ayat dulu. Okay. Cikgu tulis untuk lithium, nanti untuk sodium dan potassium tu sama je lah. You just substitute with symbol for sodium and potassium. Okay, cikgu tulis dalam warna merah dulu. Tak. Yang ni activity, ni template, cikgu tak nak ubah. Okay, cikgu buat dekat sini. Alamak. Alright. Okay. Okay, untuk dia punya chemical equation in word, okay, kita ada lithium solid. Okay, kita plus water je lah. Lithium plus water. So, apa akan jadi ialah you will get lithium oxide and hydrogen gas. Lithium oxide tu yang cecair yang terjadi, dia cecair lah. Okay. Yang menukarkan that indicator color tu jadi warna purple. Okay. Get lithium. Mana dia ni? Okay, lithium oxide plus dengan hydrogen gas. Okay, so macam mana chemical equation dia? You have Li, okay, solid plus water, H2O. Macam cikgu buat yang tu kat bawah tu. Tekan control dengan koma. Control dengan koma untuk jadi
subscript and then control dengan titik untuk jadi superscript. Tapi titik ni for those guna komputer yang ada numpad tu, yang ada nombor 1, 2, 3 belah kanan tu, this titik yang dekat situ tu, titik sebelah zero tu, between zero and enter, bukan sebelah koma. Kalau koma yang dekat dengan huruf tu tak boleh jadi. Dia boleh jadi subscript saja. Subscript. Okay, yang ni H2O. Okay, it will produce lithium oxide, LiOH, and hydrogen gas, which is H2. Tapi ni tak balance, this chemical equation tak balance. So you need to balance kan. Okay, kita tengok OH kita ada 3, H ada 3. Ni cuma ada berapa? Cuma ada 2. So you need to balance lah. Ni nanti cikgu akan ajar more on in chapter 3 macam mana nak balance. So you need just to know dulu dia punya apa yang akan jadi based on the lithium word punya equation. Sekejap. Come on, mana dia? Okay, kita ada 2 dekat sini. Okay, 2Li. OH dah ada 1, 2, 3, 4, 2 macam tu. Okay, so kita tengoklah. Okay, kalau untuk sodium, lithium ni dia solid. So S ni untuk solid. Okay, liquid untuk water, L. Tapi LiOH ni bukan liquid, dia AQ. Which is aqueous solution, bukan aku. Aqueous solution tu means macam kalau garam kan, what happen kalau put garam dalam air? If you add garam into air, Dia larut. okay, dia larut. Larut tu mean kita ada garam tu still ada. Okay, tapi dia dah terlarut dalam air. So aqueous tu means lithium oxide tu dia larut dalam air. So that's why ada air lah. Okay, and then hydrogen tu yang nampak tadi tu keluar gas, this hydrogen, dia asap tu. Okay, nanti, okay, untuk ada kotak ni just copy je balik. Copy je balik. Cuma ubahkanlah dia punya simbol ni. Janganlah guna sodium, janganlah guna lithium sama. It just Na, and untuk K, dia punya simbol dia ubah. But untuk H2O, H2 ni still sama. Alright? So kita akan tengok pula next reaction. What happen kalau kita bakar metal? Reaction with water, reaction with oxygen. Sekejap, cikgu tunjuk. Kini pun, kenapa dia iklan? Okay, ni kalau, tengok. Alah, lagu bising. Okay, ni kalau tengok, dia potong. Jangan guna tangan. You cannot use your bare hands untuk pegang that metal. Sebab apa? Kalau ada moisture on your hand, meletup lah. Okay. Pakai forceps and dia pakai pisau apa tu? Pisau pelik tu, pisau lipat. Okay, ni lithium. Okay, agak susah nak potong. Kita dry kan sebab ada air ke ataupun minyak tu. Alright. Okay, ni nak bakar dia. With oxygen. So dia akan menyala flame tu. You get a yellow flame. Ni sodium metal. Kalau potassium, warna pun lain juga nanti. Akan tengok. Probably nak jadi purple. So ni kita akan test. Apa yang apakah properties of that produk yang terhasil tu. Dia akan test dengan litmus paper. Tengok dia tukar jadi warna biru. Because it is alkali. Okay, so this is dia punya chemical equation. Sebelum tu kita akan tengok dulu dia punya observation.
Okay, observation. Okay, lithium tadi tu, tadi bukan lithium. Tadi dia tunjukkan guna sodium. Sodium burns brightly with a yellow flame. Okay, dia ada white powder. Semua ada white powder. Okay, but yang you need to know dia punya warna of the flame tu. Kalau lithium, warna flame dia red. Sodium yellow. Potassium lilac. Lilac tu macam purple, purplish red kot. Cikgu pun tak tahu warna. Okay, and then dissolve dalam distilled water produce a colourless solution. The colour solution turns red litmus paper blue. Semua tu sama je. Turn red litmus paper blue. So kalau kita tengok dekat sini, okay, they have a lot of colour untuk group 1 ni. Group 2 pun sama, ada colour-colour tersendiri juga. That's why they are mostly used dekat dalam bunga api. So kalau tengok bunga api warna-warni tu, bukan dia letak pun warna makanan ke apa warna tu. Okay, they put ni lah metal ni a little bit je, tak perlu tak sekilo ke apa, just sikit je. And then it will produce colour lah. Okay, kalau colour nak colour merah dia letak lithium. Kalau nak warna hijau ke probably dia letak apa beryllium ke apa ke in group 2 punya. Okay. But ni untuk ni you just need to know colour red, yellow dengan lilac. So macam mana dia punya chemical equation. Sekejap mana dia. Okay, cikgu ambil untuk sodium dekat sini. Okay, so sodium, tak tukar warna merah. Because it react with oxygen, so sodium plus oxygen lah. Sodium plus oxygen, you will get sodium hydroxide ke? Sekejap, mana dia? Okay, you will get sodium oxide. Tu je. Sodium oxide. Kalau campurkan dengan air tu dia akan dissolve di sodium oxide, the white powder tadi tu, sodium oxide. So nanti cikgu akan tunjuk macam mana dia dissolve. Kalau sodium oxide tu react with water plus H2O, dia akan jadi sodium hydroxide. Sekejap mana dia. Okay, so kita ambil sodium oxide tadi tu. Sodium oxide plus water, we will get lah sodium hydroxide. Kita tulis dulu equation untuk oxygen gas. Kita ada Na plus O2 silap subscript. Will produce N2O. This is tak balance. So kita letak 2. So dia dah balance. Jangan yang nak tahu macam mana balance tu, don't worry. Okay. Tu dalam chapter ni semua tak balance juga ni. Na2O 4 Jap. 2 Na, salah tu. Should be 4. Okay, solid react with gas. With gas, O2 ni adalah gas. And you will get solid powder. So what happen kalau sodium oxide ni add water? So you will get Na2O plus dengan H2O. Apa jadi? H2 apa ni? O. Dapatlah sodium hydroxide NOH. This is solid plus dengan liquid. Water saja yang boleh jadi liquid. Yang lain pada water, walaupun di dalam keadaan liquid, we consider them as aqueous. Maksudnya larutan aqueous lah. Aqueous tu bermaksud air. So di larutan dalam air. Aqueous solution. Okay. Okay, bau balance to Na. Okay. And then dia punya observation, warna yang dihasilkan, warna flame yang dihasilkan,
and then their their reaction with litmus paper. Okay, untuk next pula the last thing adalah dengan chlorine. Okay, chlorine. Cl. Okay, this is chlorine. Okay, nampak warna kuning ni bukan bermaksud dia tak cuci betul-betul. Okay, bukan maksud lepas guna tak cuci betul-betul. It means ada gas chlorine dalam ni. And then this is metal dia lah. Okay. So apa dia buat? Dia panaskan dulu that metal. Okay, guna crucible ni. Fire. Okay, bagi dia menyala dulu. Dia tak nak panaskan directly, because kalau panaskan directly you will get dengan oksigen tu. Macam eksperimen tadi tu, sebelum ni, which is dengan oksigen. Ni just nak panaskan dia punya crucible tu. And then observe juga time taken for the metal to heat. Ni quite lama lah. Ni probably so this is maybe lithium lah. Lambat juga dia nak panas. Okay, dia letak dalam tu. Okay, next metal pula. Okay, sekejap cikgu sharekan link kalau siapa nak tengok. Okay, next metal adalah sodium. Crucible tu pecah Tak pecah pun. Okay, dia nak menyala tu cepatlah juga compare to lithium tadi tu. Which is memang lambat. So tengok dia punya api dia tu pun menyala lagi besar compare to the lithium, and lama juga dia terbakar. Okay, and last sekali dia guna potassium. Sekejap je. Okay. Terus dah padam. And then tengok warna dia tadi tu. Warna macam lilac juga. Okay, so apakah observation dia? Okay, lithium tadi tu burns red flame. Sodium burns with a yellow flame. Potassium burns in a lilac flame. Sama lah juga macam dengan oksigen tadi tu. Okay, but the different adalah dia punya chemical equation dia. Both produce white powder. Tapi white powder tu different lah. Yang white powder ni tadi ni oxide of lithium. Oxide of group 1. But yang ni adalah chloride of group 1. Kita akan tengok dulu chemical equation dia. Okay, cikgu buatkan untuk potassium. Okay, so potassium. Potassium dia bakar with chlorine gas. Okay, chlorine will produce, panggil dia sebagai potassium chloride. Okay, nanti kalau tengok nak buat sodium chloride macam tu lah. Tapi sebenarnya nak ambil garam senang je. You just ambil daripada air laut and then sejatkan dia. So what is the punya chemical equation? K plus Cl2 you get KCl. Tapi dia tak balance. Letak 2 dekat depan. Okay, sorry, balance. Cl is
solid, the white powder. Chlorine is gas. And then potassium tadi tu adalah metal which is solid. Okay, macam tu je. Dia punya chemical equation. So untuk yang tempat kosong ni nanti, okay, substitute balik. Based on apa yang example yang cikgu dah bagi. Okay, so basically today inilah dia punya lesson. Okay, so you need to know dia punya, dah tahu application. Okay, the chemical reaction, the trend. Seperti yang the trend dia down the group tu, the reactivity increase. So what you need to do untuk hari ni adalah, okay, pergi ke Google Classroom. Okay, klik activities 4.4. Cikgu nak tukar lah, tak nak activities homework lah. Homework 4.4. Homework 4.4. Okay. Ada dua file, sama je dua-dua ni. Okay, siapa yang nak jawab, yang boleh jawab dalam PDF, boleh edit, you just tanda saja. Sebab cikgu dah make a copy for everyone. So just tanda saja and then isi tempat kosong ni. Okay. Okay. Tapi ni lah. Okay, siapa yang buat exercise ni, in PDF, you need to do juga yang in 4.4 ni. Which is, isikan yang ni. The observation and the chemical reaction. Tapi dekat bawah ni cikgu dah buat template untuk jawab yang PDF tu. Objektif just write your answer. Okay, yang ni. And then question 2 ni just write your answer. And then question 3 ni just fill in the blank. Okay, after that send as PDF. Sebab senang cikgu, bukan senang nak cikgu tanda supaya bila send as PDF, senang nak tengok my feedback. Okay, so it's already 9:30. Okay, do you have any questions? Okay, next lesson kita akan buat quizzes. Sebab you need to lengkapkan ni dulu, so next lesson baru buat quizzes. Okay, ada question tak before cikgu endkan our lesson today? Okay, video tu nanti, yang video extra tu cikgu akan